Estamos ao vivo! Bem-vindos ao canal MTG, eu sou Anderson Roberto. Nós vamos hoje ver um vídeo do Anthem. Vamos baixar aqui o som um pouquinho, desculpa que eu esqueci do som do meu notebook. Está um pouquinho alto. Vamos ver se agora tudo aqui voltou ao normal. Então galera, daqui a pouquinho às 19 horas o Ben Irving da BioWare vai fazer uma live sobre os Javelins, né? Sobre a customização dos Javelins. Nós estamos aqui para acompanhar esse evento. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que eles vão apresentar. E ó, já tô no hype máximo aqui, ó. A minha camisa do Ranger aqui. Tô esperando que esse jogo saia em breve. O Anthem vai sair dia 22 de fevereiro de 2019, né? Falta exatamente 99 dias. E nós temos aqui um oferecimento do Grupo Nerd, www.gruponerd.com.br. Dá uma entrada lá para verificar. Nós estamos soltando matéria quase todo dia sobre o Anthem. Qualquer novidade que eles soltam aqui, nós estamos colocando lá. Se vocês verem na descrição do vídeo aí embaixo, tem duas matérias, quase 100 curiosidades sobre o game, sobre o Anthem, e também quanto ele vai custar aqui no Brasil, né? Que para variar vai ser uma bela de uma facadinha. E, gente, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, por favor, fiquem à vontade aí e mandem, tá? A previsão do vídeo deve ser agora para as 19 horas. A live lá da BioWare deve começar às 19 horas. Vai ser transmitido pelo Twitch. Nós já estamos aqui linkados com o Twitch para verificar o que vai acontecer, né? E vamos aguardar aí qual que serão os lançamentos, o que eles vão trazer de novidade pra gente, né? E aí, qualquer coisa entra no chat aí. Manda a tua pergunta, se eu já souber de bate-pronto que já respondo para você, senão a gente faz uma pesquisa rapidinho aqui para tentar descobrir. Nós, por enquanto, que já temos 3 pessoas assistindo, brigadão aí por estarem assistindo com a gente. Desculpa a empolgação, mas eu estou muito empolgado por esse jogo. Tô aqui no hype total, sabe? Tipo, level 93 de hype. E vamos torcer para que a BioWare não pise na bola com a gente, né? Porque esse jogo tem que vir impecável, cara. Tem que vir perfeito. Tem que vir perfeitão mesmo. O game vai estar saindo, como eu falei agora há pouco, né, dia 22 de fevereiro. Faltam 99 dias. Vão sair em 2 versões, né? A Standard e a Legião da Alvorada. A Standard está, se eu não me engano, R$ 249 na versão de PC e a Legião da Alvorada está 319. Os bônus que vem da Legião da Alvorada vocês estão vendo aqui ao fundo, né? Que são essas armaduras, essas skins do Javelin, obviamente da Legião da Alvorada. Acesso a demo. Vai ter uma bandeira específica. E vão ter uns equipamentos vão ter uns equipamentos, se eu não me engano, lendários para cada um desses e a lista de músicas, né, o soundtrack digital. Estamos aqui na expectativa máxima do Anthem para ver o que esse jogo vai prometer aqui pra gente. E como eu comentei com vocês, né, a gente está soltando as matérias aí no Grupo Nerd. Além aqui do canal do YouTube que eu tenho, eu escrevo matérias para galera do Grupo Nerd, né? Eu faço guias tech e também sou responsável pela parte de games lá, das notícias de games. Por enquanto só tem coisa do Anthem, porque eu estou no hype máximo em relação a esse jogo aqui, mas em breve vão sair várias novidades. O nosso portal, o portal do Grupo Nerd, ele mudou de servidor. Nós atualizamos o servidor e decidimos zerar todo o portal. Então nós começamos de novo do zero. Quem já tinha o link lá do meu Guia Tech 1 sobre TVs 4K e monitores e o Guia Tech 2 sobre o Steam Link, eles estão sendo refeitos, tá? As matérias estão sendo refeitas, estão sendo reescritas e atualizadas para a data atual, as TVs em relação ao Black Friday e o Steam Link em relação às últimas atualizações do aparelho, né? Acredito eu que até domingo o Guia Tech de TV sai e mais uma semana deve sair do Steam Link. E aí provavelmente uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana eu vou estar disponibilizando um Guia Tech. Seriam dicas ou novidades em relação à tecnologia por parte de PCs e consoles.
Nós já temos 4 pessoas assistindo. Obrigado por ficarem com a gente, galera. E... Nossa, aumentou para 5. É isso aí, galera. É isso aí. Daqui a pouquinho vai começar essa bagaça aí. Vamos ver o que é que o Ben Irving vai aprontar com a gente, né? O que é que ele vai trazer pra gente aí. Eu bati um papinho com ele pelo Twitter, foi uma coisa bem rápida. Eu primeiro confirmei onde seria a transmissão do vídeo, né? Vai ser pelo canal oficial do Twitch, que é o que está aí na tela. E também perguntei para ele se já tinham liberado os specs, né? Quando é que vão sair os requisitos mínimos para PC. Ele respondeu para mim que ainda não tem ainda eles ainda não decidiram quando é que vão sair os specs. Acredito eu que eles ainda devem estar fazendo otimização em relação ao PC, né? Mas provavelmente vai vir uma máquina da NASA. Eu bati um papinho com o Diego Kerber, do Adrenaline, na minha entrevista com ele na BGS. Vocês podem procurar aí na lista de vídeos. Infelizmente eu esqueci de colocar aqui na descrição dessa live. Mas se procurar aí, deve ser o segundo ou terceiro vídeo de ordem cronológica. Eu bati um papo com ele sobre PCs e conversamos um pouco sobre o Anthem. Então ele deu a opinião dele lá de que máquina seria... Provavelmente que máquina vai ser pedida para poder rodar esse jogo, tanto em requisitos mínimos quanto máximos. Nós estamos a exatamente 22 minutos da live. Eu resolvi começar um pouquinho antes para ter certeza que não ia dar nenhum problema. Tive que configurar aqui o OBS às pressas. Eu ia fazer uma apresentação um pouco diferente, ia ter uns efeitos melhores, ia ter uns textos interativos aqui passando, mas não deu tempo porque eu tive um problema no microfone. Eu não estava conseguindo fazer minha voz sair na gravação nem na transmissão. Então eu tive que fazer um recuo, tive que mudar uma configuração lá que eu falo. Vocês estão me ouvindo falando, obviamente, que eu estou confirmando aqui pelo meu note que está saindo. Só que fica reverberando. Se eu aumentar o volume aqui do meu headset, o retorno da minha voz vem direto para mim e me atrapalha. Então eu estou no mute aqui para mim, mas o áudio está saindo para vocês. Eu vou até confirmar de novo aqui. Testando, 1, 2, 3. Tá sim, tá saindo a minha voz aqui perfeitamente. E daqui a pouquinho a gente vai ter aí as novidades do Anthem, né? Vai ser uma apresentação, pelo que eu entendi, vai ser o Ben Irving e alguns convidados da BioWare falando sobre a customização dos Javelins. Não sei se eles vão soltar alguma novidade, de repente a apresentação de mais algum novo Javelin, porque eu vi notícias, boatos por aí que vão ter mais 2 classes fora essas 4 iniciais. Não sei se isso é verdade, se é fake news, mas vamos esperar para ver o que eles vão falar daqui a pouquinho pra gente, né? E galera, se tiver alguma pergunta para fazer, por favor, pode mandar no chat que a gente tenta já responder para vocês, né? Faltam 20 minutos para começar a live. Estamos no hype máximo aqui para ver. Espera aí que alguém me chamou aqui no Zap, que eu mandei para um monte de gente. Beleza. Tá. Bom, esse jogo vai sair para PC, PlayStation 4 e Xbox One. A BioWare, vamos aproveitar um pouquinho aqui. Enquanto ainda não saiu, vamos entrar aqui no portal do Grupo Nerd, ver umas curiosidades sobre o Anthem aqui. Algumas coisas que eu achei bem interessantes. Por exemplo, vou frisar essa daqui, ó. As dungeons do game são conhecidas como strongholds. Você não vai conseguir jogar sozinho ela, tem que jogar em esquadrão. Em esquadrão, se eu não me engano, tem que estar completo com 4 javelins. Porém, elas não fazem parte da história para terminar o jogo. Ou seja, você vai conseguir terminar o jogo sem precisar fazer stronghold, se você não quiser. Mas obviamente que essas dungeons, né, as raids, vamos chamar assim, é onde vão ter os melhores equipamentos. Então vamos ter que juntar a galera para poder fazer isso aí. O primeiro inimigo do game será uma facção chamada Domínio. Eles são uma nação de humanos com o objetivo de subjugar outras nações. E eles acreditam que podem controlar as ferramentas dos Shapers para seus propósitos maléficos. Eles são os inimigos históricos dos freelancers. Você vai poder refazer as missões após concluí-las.
Tem uma que eu achei bem legal aqui também, ó. Infelizmente não vai haver crossplay, tá? Entre as plataformas, mas eles estão estudando uma maneira de pegar a tua evolução, por exemplo, no PC. Se você for jogar no PS4, você consegue resgatar o teu save, né? Com todos os seus status, level, armas e armaduras e continuar no PS4. Mesma coisa no Xbox One. O que eu vi mais de interessante aqui? Isso aqui é muito bom, ó. Não vai ter loot boxes, ou seja, nada de surpresas. Microtransações apenas cosméticas, nada de pay to win. Não vai precisar de assinatura mensal para jogar. O que é que tem mais aqui? Vai existir um ciclo dia e noite. O inventário ele é um pouco limitado, mas não atrapalha a gente. Pelo menos é o que eles prometem. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Os loots vão cair para todos. Tem uma coisa legal em relação aos loots aqui. Deixa eu ver se eu encontro. É alguma coisa em relação ao level. Ó, isso aqui, ó. O drop do loot é baseado no nível do seu personagem. E mesmo se você estiver acompanhado por outros jogadores de um nível superior, o seu loot vai ser baseado no seu level. Não adianta você estar level 20, por exemplo, jogando com a galera de level 35, que os loots que vão cair para você continuam respeitando o seu level 20. E para eles vai cair o que é pertinente ao level deles. Eu lembro disso porque no vídeo da E3, se eu não me engano, o Ranger, quando ele pega uma arma que ele encontra lá, o level da arma é 35, que obviamente a arma é compatível com o level dele. Você vai começar com o Ranger, os outros Javelins vão ser liberados no decorrer do jogo, e pelo que eu entendi, não há uma sequência para você liberar os outros Javelins, o Colossus, o Interceptor ou o Storm. Você vai liberar de acordo com a sequência de missões que você fizer. Você pode escolher, por exemplo, pegar o Interceptor primeiro antes do Colosso. Não há uma ordem. A única coisa que é certa é que você começa com o Ranger. Por exemplo, essa aqui é legal também, ó. Vão existir restrições de armas. Não são todas as armas que servem todos os Javelins. Há armas específicas para cada um. O que mais aqui? Não existe co-op local, tá? Só online, gente. Então não adianta. Você pode até levar teu videogame, teu PC para casa do amigo, mas cada um vai jogar no seu e vão estar jogando juntos online. E faltam apenas 15 minutos para começar. Vamos ver se houve alguma mudança aqui. Opa! Eu acho. Bom, ó, eles já estão ao vivo. Então vamos ficar focado aqui no vídeo. Eles estão apresentando aqui é o bônus da versão Standard, a armadura do Legião da Alvorada do Ranger, acesso a demo e essa bandeira aí. E a edição Legião da Alvorada são as armaduras da Legião da Alvorada para todos os Javelins, acesso a demo, a bandeira, equipamentos lendários para o Ranger e a trilha sonora do game. Vamos lá. Faltam menos de 15 minutos para começar. Vamos ver o que esses caras vão aprontar aí. Eu tô muito curioso para saber quais são as especificações técnicas para PC, para ver se meu PC vai rodar, né? Aqui eu tenho um Core i5 4690, 16 GB de DDR3 ainda, essa máquina é DDR3, mas eu tenho uma GTX 980 Ti aqui. Até agora, esse setup aqui não me deixou na mão, né? Vamos torcer para que no Anthem eu possa jogar até além de 60 FPS, né? Vamos ver o que esse
que essa galera da BioWare vai aprontar. Deixa eu me reposicionar melhor aqui. Vou trazer o Emote um pouquinho mais pra cá. Pronto, agora eu tô com uma visão melhor aqui. Eles continuam apresentando a que você ganha em relação às versões que você comprar, né? Tanto a Standard Edition como a Legião da Alvorada Edition. Em pré-venda, né? Esses bônus são todos para pré-venda, mas provavelmente quem comprar depois da pré-venda vai estar recebendo os brindes da versão de pré-order. Eles não vão deixar o cara não comprar só porque ele não comprou na pré-venda, né? Pelo menos assim espero. O que mais a gente pode adiantar aqui em relação ao jogo? Pois é, né? O cara inventa de abrir um vídeo meia hora antes, não monta a pauta, vai no desespero, fica sem saber o que falar. Opa, ó, 15 minutos e contando. Agora é pra valer, vai começar, galera. Vai começar, vamos ver o que eles vão... O que a BioWare vai trazer pra gente de novidade aí. Espero que não seja apenas esse lance de customização dos Javelins. Eles poderiam pelo menos soltar os specs para PC, ou mostrar uma nova gameplay, ou eles mesmos estarem jogando lá, né? Porque além do Ben Irving vão ter alguns convidados da BioWare lá dentro, né? De repente outros produtores, diretores do jogo. 14 minutos e contando, galera, vai começar. Vocês estão vendo aqui, né? Ó, vou até dar para trás aqui um pouquinho. Deixa eu levantar que fica mais fácil, né? Essa aqui é a camiseta que eu fui na BGS. Eu montei uma camiseta para cada dia do evento. Eu tenho a camiseta do Ranger, tenho a do Colossus, a do Interceptor e a do Storm, Tempestade. Né? Será que o cara tá no hype ou será que não tá? Menos de 14 minutos, gente. Vai começar a live lá da BioWare pelo Twitch. Uma outra coisa que eu preciso falar aqui em relação ao Grupo Nerd, né? O Grupo Nerd está patrocinando esse vídeo hoje. Nós somos da JediCon, vai ser uma matéria bem legal em relação à JediCon em breve. E estamos tentando ir na CXP. Se rolar, o Grupo Nerd e o canal MTG vão estar na Comic Con para trazer tudo para vocês aí, tanto pelos canais do Grupo Nerd, Facebook, Instagram e o próprio portal, lembrando, né, www.gruponerd.com.br. E alguns vídeos, provavelmente alguma entrevista que rolar por lá, tanto pelo canal MTG quanto pelo Grupo Nerd, né? Faltam menos de 13 minutos, galera. Chegou um e-mail aqui pra mim, mas eu não vou ver isso agora. E aí, o que você quer saber do Anthem? Manda a tua pergunta aí pra gente. O que você tá achando que eles vão apresentar? Se tem alguém aqui já dos grupos do Facebook, que eu me inscrevi lá da galera do Anthem Brasil. Alguém do grupo Nova Era tá aí? Manda pergunta, gente. O que vocês estão achando? O que vocês acham que eles vão apresentar? Qual o nível seu como tá o teu nível de hype no jogo? Ou você tá achando que vai ser uma tragédia que nem o Mass Effect Andromeda? Vou até bater na madeira para que não, pelo amor de Deus, não pode. A gente tá abrindo um contador aqui, eu abri um contador, né, de dias e faltam 99 dias pro jogo sair. Pro jogo sair oficialmente pro público. A demo vai ser alguns dias antes. Como eu comentei agora há pouco, o lançamento do game tá pro dia 22 de fevereiro de 2019, né? Vai sair uma porrada de jogo aí no primeiro trimestre de 2019. Mas a lei do Resident Evil 2, o meu hype tá nesse aqui. Ó.
11 minutos e contando. Que isso sirva de lição pra mim. Da próxima vez eu começo lá e faltando uns 15 minutos também. Mas é bom porque pelo menos o que eu queria testar funcionou. Eu configurei o OBS. Normalmente eu sempre rodo o OBS pro Twitch para fazer live. Eu tô rodando agora o OBS diretamente pro YouTube. Eu tô em rede wireless, tá? Não tô em rede cabeada. Acredito eu que pelo que eu tô vendo aqui pelo meu Note, a qualidade do vídeo tá ótima, tanto em relação a áudio quanto a vídeo. Isso aqui vai servir de experiência para mim. E também deixa eu avisar uma coisa antes que eu esqueça. No dia da demo, dia 1º de fevereiro de 2019, eu vou fazer uma live apresentando a demo diretamente do Xbox One. Eu vou comprar a versão de PC, mas como eu não comprei ainda, eu tenho o EA Access, eu tenho direito a jogar a demo pelo Xbox One. Então eu vou fazer uma transmissão ao vivo do Xbox One para apresentar a demo e vamos ver se o jogo vai encantar. Desculpa, vamos ver se o jogo vai respeitar o nível do hype que eu estou. E faltam menos de 10 minutos. Uma curiosidade em relação ao game, você não precisa estar com o esquadrão fechado, os 4, vamos chamar assim, os 4 Javelins, né? Se o teu esquadrão for tudo 4 Rangers, 2 Rangers, um Storm e um Interceptor, 3 Storms e um Colossus, você vai conseguir jogar as missões. Óbvio que talvez alguma missão ou outra precise especificamente de ter mais Javelins, mais Freelancers com uma respectiva Javelin, né? A gente só vai descobrir isso no jogo. Faltam menos de 9 minutos, galera. E aí, manda teu comentário, fala aí o que você tá achando, o que você tá esperando do jogo, o que você acha que vai ser apresentado. Se você tá no hype que nem eu, ou tá achando que vai ser uma catástrofe que nem foi o Mass Effect Andromeda. De novo, bati na madeira pra ter certeza que isso não vai acontecer. Tô torcendo para que esse jogo seja, no mínimo, fodástico. Tô dando uma rebatida aqui em relação ao delay da minha transmissão em relação ao que o YouTube tá passando. Tá com delay de 5 segundos, tá ótimo. Uma outra coisa que tem que ser dita aqui, gente, Anthem não é Destiny. Apesar do foco aqui ser loot, jogar em esquadrão, a BioWare está prometendo que aqui vai ter uma história, vai ter uma narrativa bem legal entre o teu freelancer e os personagens lá da Fortaleza Tarsis. Vai ter uma história vai ter uma narrativa, uma boa narrativa, né, dentro do jogo. Então assim, isso aqui não é Destiny, gente. Até que a mecânica pode ser um pouco parecida, mas os personagens de Destiny não voam. E as nossas armaduras aqui a gente vai poder voar pra caramba. E faltam 7 minutos para começar a live. O Ben Irving. Opa! Olha, André, cara, grande abração, brother. Obrigado por estar junto aí com a gente. Meu, assim. Olha, eu bati um papinho com a Kika do Voxel lá na JediCon. A gente conversou um pouco sobre isso porque o Bruno Micali, né? Grande abraço pro Bruno Micali. Ele falou que em relação ao Anthem, por causa do hype e tudo mais, né? Ela falou assim pra mim, pra gente ficar tranquilo, porque não é a BioWare Montreal que tá fazendo o jogo. E agora em relação a EA, cara, é assim, pelo que eu li, pelo que agora me fugiu o nome, um dos produtores da BioWare respondeu perguntas em relação ao Anthem, né? Não vai ter loot boxes e microtransação é só cosmética.
Eu acho o seguinte, cara. A EA pisou na bola com Mass Effect Andromeda, pisou na bola com Battlefront 2. Nossa, e como pisou na bola com Battlefront 2? Tentou corrigir, já era tarde demais. Eu acredito que com este jogo, não porque seja o Anthem, mas uma nova IP que eles estão tentando apresentar, eles têm que tentar mudar um pouco a cara da EA em relação a isso. É assim, se o jogo for um sucesso de vendas, mesmo não tendo essa obrigatoriedade de você ter que pagar para ganhar, ou seja, ele não é pay to win, a BioWare está batendo o pé que não é pay to win, essas microtransações serão apenas cosméticas, acredito que sim, cara, talvez existe uma esperança no fim do túnel, mas você sabe melhor do que eu, meu amigo, que no mundo dos negócios, né, no fim das contas, de repente, depois de, quem sabe, Deus me livre acontecer isso, mas quem sabe depois de 6 meses do jogo, a galera tá jogando, de repente muda, olha, atenção, agora os DLCs vão ser pagos, mas a BioWare já falou que as expansões serão todas gratuitas. Tudo que sair de atualização para a história do jogo é gratuito. Mas eles não falaram que não vai ter alguma coisa paga mais pra frente. Eu espero que seja apenas as microtransações cosméticas, né? E faltam menos de 5 minutos para começar, cara. Realmente essa questão dos jogos, a gente ter que pagar para ter alguma vantagem, ou mesmo subir de level, eu acho que isso quebra muito a experiência de jogar. Tudo bem, sei lá, caramba, vou começar a jogar World of Warcraft hoje. Meus amigos estão tudo no level 120 já. Tudo bem que tem uma maneira de você subir mais rápido aí, mas eu acho que o legal seria você começar do zero. Puta, vamos juntar uma equipe, vamos juntar, sei lá, 6, 7 jogadores. Vamos começar todo mundo do zero, vamos curtir a história do jogo. Porque acho que não é só, vou comprar o jogo, vou comprar o Anthem. Tem um maluco ali que em 2 dias me entrega um personagem no level máximo com as melhores armaduras e armas. E a experiência de jogar? E o perrengue de estar preso em algum chefão ou mesmo em alguma raid? Cara, acho que a gente compra um jogo para jogar. Tem que jogar, tem que passar pela experiência. Eu vou te dar um ótimo exemplo. Eu baixei aqui aquele Sinner, que é um Dark Souls-like. Cara, o jogo é dificílimo, assim, difícil pra caramba. Eu curti muito. Vai ter muita gente que na segunda tentativa vai desistir, porque você não sobe de level. Cada chefe que você mata, você perde um pouco de atributos, seja life, defesa, força, acessórios. Você vai ficando cada vez mais fraco. Então você tem que montar uma estratégia de qual vai ser a sequência de chefes que você vai enfrentar para poder enfrentá-los de uma maneira melhor, mais eficiente. Sim, sim, eu concordo com o que você acabou de escrever aqui, cara. É assim, é, eu espero realmente que não tenha nada assim. Isso vai estragar muito a experiência, pelo menos pra mim, pra jogar. Eu espero que não tenha nada. Tudo bem, se de repente o jogo, a galera curtir, eles criarem um lore, criarem um universo vasto que possa ser expandido, eu não vejo problema em pagar numa expansão que agregue história, novos monstros, novos inimigos, novas áreas. Agora vai ter loot boxes. Agora vai ter, se você quiser subir de level, você pode pagar aí, cara, aí é para cada um. Mas eu concordo com o que você falou. A gente não pode confiar. É aquela questão assim. Eu espero que não aconteça isso, mas eu não vejo problema nenhum em pagar, em pagar por expansões que agreguem ao jogo. Houve uma pequena queda aqui. Opa, peraí, voltou. Acho que o Twitch deu uma pequena engasgada. Eu não sei quantas. Deixa eu ver quantas pessoas estão vendo isso aqui lá já. Tem mais de 3 mil pessoas já aguardando pelo vídeo, que vai começar daqui a menos de 1 minuto e meio. Ah, e uma coisa, o vídeo do Velberan, o pessoal não me passou ainda, tá? Eu já cobrei os meninos lá do Grupo Nerd para mandarem para mim para poder editar. Opa!
Deu uma engasgadinha de novo aqui. Preciso descobrir por que o vídeo tá engasgando. Deve ser o Twitch, porque minha transmissão no Facebook aqui tá perfeita. Tô até com medo de dar um F5 aqui pra não dar problema. Mas vai sair, cara. O teu salve lá que o Welberan mandou pra você vai sair sim, te prometo. Nem que eu grave e edite isso só pra você ver, meu amigo. Me faz a gentileza, André. Como é que tá a qualidade da minha voz? Assim, tá saindo nítida? Tá saindo muito, tá dando algum engasgo? Porque agora que se aproximou do momento de começar a transmissão, eu acho que o Twitch tá engasgando lá. Pera aí aqui, tô até com medo de fazer isso, mas vou dar um F5 aqui pra atualizar. Vamos voltar aqui. Ixi, eu acho que o Twitch caiu. Tinham mais de 3.000 pessoas, agora tem 2.718. Vamos ver. Tá perfeito. Ah, tá ótimo. Obrigado, cara. Obrigado. Ah, eu te falei. Nem que eu grave só o pedaço que ele mandou salve pra você e eu mando isso pra você. Ótimo. Deu problema no Twitch. Deixa eu ver se vai voltar isso aqui. Opa! Aparentemente... Pois é, mas estava no contador, né? Aí, vai começar. Infelizmente eu não, por causa do meu problema aqui no headset, eu não estou ouvindo o áudio da transmissão. Vou ter que ouvir o áudio da minha retransmissão pelo YouTube. Hello everyone and welcome to another Anthem live stream. My name is Ben Irving. Ben Irving tá aí. Temos uma produtora associada e um diretor de personagem. We have Francis and Leah. We'll have them do intros in a second. The topic of our stream today is going to be Javelin Personalization. So what that means is all the really cool ways you can personalize the appearance of your javelins and make yourself look really amazing. So we won't be covering things like loadouts and gear and weapons. We're just going to be focusing on the appearance of the javelin. So, Francis and Leah, do you guys want to introduce yourselves, please? Yeah, so I'm Francis Lacuna. I'm the Ranger character on Anthem. And hey everyone, I'm Leah Shinkiewski. I'm a producer here on the Anthem team. Awesome, welcome. So for the streams going forward, kind of what Mike and I thought we would do is we'd probably rotate hosting the show, and then we'd bring on some of our awesome developers who know a lot more about the inner workings of the game than we did and are responsible for building it. So before we dive into this system, Francis, I just wanted to ask you, many moons ago, when we were thinking about, hey, how do we want players to be able to customize their appearances? What was some of the philosophy that went into, like, what were you guys trying to achieve? Yeah, so the nice thing was starting with the new IP. One thing we really wanted to do on Anthem was fix some of the things we've done in the past on BioWare games when it came to custom your appearance. In a lot of our other games, like Mass Effect, with Shepard always looked great. The party always looked great. But when it came time to equipping new armors, or if you get upgrades throughout the game, the armors always looked a little less great. They're always a little flatter. The quality wasn't as good as it should have been. So on this, with Anthem, what we did was we established our visual target first, and then we deconstructed that and rebuilt the entire personalization system around that. So that all the stuff you see in all our trailers, our cinematic assets, it is built with the same tools that the players will have to customize their. Awesome. And can we go in one level a little further? Yeah. Opa. So the next question is for you, Leah. So Francis and the team had these lofty goals of being able to do all this amazing stuff, which inherently is quite complicated. And you and your team had to build a system that supported this. So before we dive into how it all works, can you tell us a little bit about how you guys went about designing the system?
Yeah, absolutely. So I think for most of our UIs and the user experience is really driven around the idea that it should be frictionless, easy to use, and sort of something that you can just spend time really enjoying the work that Francis has put together. Né? So vai I don't want to say emotes. get out of the way, but essentially get out of the way. And so really what we've done here is the Forge, which is where you'll be able to customize your loadouts. Skins, né? We've put all these little interaction points on the suit, which are your jumping points into all the places you can customize your exo. And that's your starting point. Cool. And so we're going to dive in here a second, but there's a lot to digest here. So do you mind, Leah, just describing what are kind of the main sections for how you can customize your appearance? And then we'll have Francis dive in and we'll get going. Sure. So as you can see, Francis is sort of hovering around the different points. We've got elements that can change sort of the silhouette of your suit, and then elements that are going to be able to change how they look. So your helmet, your arms, your legs are all towards the silhouette. And then we've got things like, and the chest. And then, of course, your paint, your vinyls, and your wear state will all adjust the physical appearance of the suit. And then ultra special, very fun animations, which will be for your emotes, your landing hands, and the victory pose. Awesome. So I think what we're going to try to do today is we'll do the Ranger, and we'll try for 3 appearances. And so Francis is just going to do his magics, and we'll all watch in awe. Ai, gente, para de enrolar, muda alguma coisa aí, deixa eu ver. Sure thing. So in the paint options, we have 6 regions on your exosuit that you can customize. They are very in-depth region. It's not just a color like how we've done in the past in our other games. It is a full material. So if I go into here, I can pick the main region. Nossa, vai dar pra criar textura. Caraca, mano. Ah, não. Puta, vou ter que comprar esse jogo. Ferrou. So one of the things again here is when you're picking these materials, it's not just the color, it is the physical material, so that affects the reflectance, the smoothness, and the color. Nossa senhora, vai pedir computador da NASA pra jogar isso. I love the patterns because they can have 2 colors. I realized that I forgot to do some disclaimers. So shame on Ben. But a couple of disclaimers real quick. We're going to show you a lot of stuff that's in here. Not all of it is available at the very beginning. Some things you unlock through the game in various ways. We also today don't want to talk about how many things there are, how you unlock them. Are there things that you pay for? Are there things that you can earn in game? That's all a topic for a different time. We just want to focus on the really cool ways you can customize your appearance. So just wanted to make sure that was clear that you know, none of what you see in here is either the total amount or a subset of the amount. We're just not really going into that. We just want to focus on showing you guys a bunch of cool stuff today. Yep, so what I'm going through here, is I'm just kind of resetting the default look of the Ranger, and I am putting in just a blank slate, just a white canvas to start with. So I'm picking some random materials here. Bit of fabric. So once you've kind of picked the materials that you like, you can go ahead and start picking the colors. We have a whole bunch of custom colors here. Yes, so you can actually make your own color palettes. As you see, Francis has been trying this feature out quite heavily. I expect we'll all spend a lot of time doing this. Você pode criar cores personalizadas. Use sort of any color you Ou want. seja, você vai poder montar seu Javelin do jeito que você quiser. Options, and as you create different colors, they're all saved into this palette so you can use them for later. Yep, so I'm just kind of presetting some colors that I want to use here for customizing my Ranger. To it. So while you guys are doing this, we also have AJ and Jesse helping us out on our community team, reading through the chat for questions. Please just make sure you guys ask questions as we go. I think the easiest way is if you all ask questions about the section we're in at the time, then we can answer them as we go instead of trying to wait till the end to do Q&A. So make sure you ask questions about what you're seeing right now. If you have questions on paint or materials, and then we can direct them to Francis and Leah. Você vai poder trocar então as cores, texturas em cada, aplicar texturas em cada cor
E, bom, a imaginação é o limite. All right, so what are you trying to aim for here, Francis? Like, do you have a vision in mind of what you're trying to achieve? Yeah, I'm kind of going for a bounty hunter Nossa look. senhora, tá muito bonito esse Javelin. Assim, não em relação às cores, detalhamento. Olha ali uma peça hidráulica pra prender a armadura no capacete. Okay, that's fine. I know when there's a no out there, Francis. That's fine. So one of the nice things is, yeah, once you've picked your colors here, you can go ahead and just pick any material, and the colors will store and they'll save, so you don't, lose your settings. You can go back and iterate things on the fly. Ah, tá. Acho que tá aplicando a textura na parte de dentro na vestimenta do Javelin. Agora ficou carnavalesco. So here, just going through the regions from top to bottom, the regions are named in the same way that the artist had originally built the suit. So the ranger suits have 3 hard surfaces and 3 soft surfaces. Again, the player can pick whichever region they want, but at least it gives them some guidance as to where these materials would look best. So I could go ahead in here and I could make this a metal, although it might look a little weird that if it's, for example, on the storm cape, it would be a little weird to have a metallic cape, but you could go ahead and do that if you want. I personally feel it looks cool, but as an artist, it might be weird. A metal cape, but it still flows, am I right? It does. It's very shiny. There's nothing wrong with being super shiny. We have a couple of questions coming through chat that I'll ask you guys. So, can you make custom logos in game? No, you cannot currently make custom logos, but we do have the options to do vinyls. Do we want to go into that now? I mean, or do you want? So let's hold vinyls. Yeah. Yeah, vinyls are effectively what you're asking for. They're not custom. We have a whole lot to show you, and Francis will show that off later. So yeah, the answer is no for now. Will there be more and more things added once the game is live? So the answer to that is yes, absolutely. We're still trying to work out the plan for all of that, but our goal is to keep adding more and more stuff. Poder modificar visualmente as peças do Javelin. Sejam ombreiras, capacete, etc. Lembra pouco o Halo. Yep, so this is probably a good time to go dive into the Legion of Dawn. Okay, so in here, this is as Leia was mentioning earlier, we have the parts, so we can go ahead and start equipping pieces of gear. Ele vai trocar. Ah, é isso mesmo. Arms. Isso lembra Halo. Pick the helmet. And the player can pick which ones they want. Meu Deus do céu. Yes, I think an interesting thing you were explaining in a different meeting, Francis, was how these parts work. Like it's less about like equipping arms as much as a bunch of attachments that reflect the character model. Do you want to explain that just a little bit? Right, so each of the exosuits, like the base suit underneath, the Ranger, the Colossus, the Storm, and the Interceptor, all have an iconic look, which is their lowest level form. And then all the part attachments that get added on top, they are topical, although you can switch out your helmet. Cool. So you're putting the Legion of Dawn armor pack on, which is available to people that pre-order for the Ranger, and if you buy the Legion of Dawn edition, you can get the Legion of Dawn armor packs for all 4 Javelins available at launch. So one question, so many people have seen the Legion of Dawn art on the website, probably not realizing that, hey, like that's the armor pack, but you can also customize it. Will people be able to make it look exactly like the image on the website? Yes. So what we will do is we will release a set of materials in here similar to this, and we will have them named Legion of Dawn, so that way it'll give the players some guidance as to how to replicate that look. So they can attach just all the Legion of Dawn materials to the regions, and then just pick the colors that they want to go with. It's pretty simple though. Awesome. It's silver and gold. You can't go wrong. It looks amazing though. People are excited.
A question for you, Leah. Can we save these personalization appearances to loadouts? Yes, absolutely. So we do have a section where you can store loadouts for all your different javelins and edit them, change them as you like, and it will also store all of your gear and customization as well. So there'll be the full package for you to build on. Awesome. I have a bunch more questions coming in. If you guys have things to say, just stop me and keep talking. But what are some of the ways you can unlock new colors or materials? So again, it's a good question. It's one of the things we don't want to get into today. So we're still working out for all of Vanity and all of our personalization options, how they're going to be unlocked in the game. And so we're not really ready to share that yet, but we can share that at a later date. It's a really good question. Just don't want to talk about any of it right now. Can you show how to use Legion Dawn appearances? Yes, that's what we're doing now. I think I just missed that question earlier. Apologies. Can you change the color of any of the unique appearances? Nossa, tá parecendo alienígena agora. That's kind of what Francis is doing now with the Legion of Dawn armor packs. He's done a couple of different colors, which is really cool. And I think certain materials, Francis, they have either just the paint color that you can change, and then all of our metallics have quite a few different metallic ranges. So metal, with the way our physically based rendering works, is metal has an actual scientific value behind it. So if we start breaking that value, it tends to look not great in real light, or at least in the game lighting scenario. So when you the regions are contextual, so if you do pick a metal, for example, let's say I want to go with the welded ones. I like these ones. So if you were to pick these metals, you would get a different color palette range. So 6 níveis de pintura nos Javelins. Ou seja, bastante opção de personalização, fora as skins, equipamentos, acessórios. So a question while you're in this screen, I think maybe, is can you zoom and rotate, like if you want to see more of the character? Tá, mas só vou mostrar Javelin. At each level, be able to interact with the exosuit. Awesome. A question was, will there be a randomized feature for colors? That's a great idea. I will take that one back. Yeah, currently, not right now. But the nice thing is on this we have preset colors, so the artists have already pre-selected a wide range of colors, so people don't have to every single time go through the color wheel and have to pick it for every single material. And just so people are aware, we've also added white and black values, because I know that a lot of people always ask for black. Well, that kind of ties into a question I had. So I remember early on, we were trying to work out how the system would work to have a lot of depth, but also be simple for people like me who aren't the best with fashion. And we got to an interesting place where I think it's pretty straightforward for someone who doesn't want to spend too much time or isn't necessarily that good at this kind of stuff in making something look good. Do you guys want to describe a little bit, like if you're a kind of low-key person who just wants to do something quickly, how do we do that? So usually when you're in your loadouts, go through here. Opa. So you will always, whenever you create a new loadout, legal. Você pode configurar os setups de configurações de skin. Que da hora. Você pode montar sua skin e gravar. Montar a skin e gravar. Yeah, and so this is a really, really great way that if you make a couple of things that you really like, you can swap between them easily. But you can also just do stuff like, hey, go to all 6 regions and make them all black, and that will just look pretty cool by itself. So you don't have to go through everything and spend lots of time. Although if you want to, you can really make something that kind of reflects your personal style and flair. Yeah, I mean, if I've got a whole bunch of friends playing here at work and I just want to get out,
I'll just grab the default and change up a few colors, typically all metal, very fast while they're waiting for me so that I can play my favorite. Bom, pelo que dá para entender, pode ter até 8 setups. Cada 8 opções. So no, it's super quick. You're in and out while everyone's readying up. And you're also very shiny. Speaking of shiny, do you want to go into wear a little bit, Ben? Yeah. Yeah. So we do have wear options as well. So again, since everything is built in a layered fashion, we nível de desgaste da kind of built it armadura, in a será way que é isso? so that the players can choose how they want their exosuit to look. Do they want them to look all beat up? Do we want them to look dirty? Do we want them to look all chipped and painted, or have chipped paint? So the players can go ahead and do that, or yeah, just cover it in grime. It's a little harder to see here, so that let me just switch up the appearances. Since it is all material based, if you have cloth and you put stains on it, it'll stain a bit more like cloth, versus if you had an all metal suit, the wear would make the metal duller. It would make it covered. The way the surface response of the wear will react differently. And I should also mention that you can, as we're looking at this, you can zoom in and out, toggle on and off the little interaction O Irving points tinha if you just prometido wanna que spend seria uma time live de mais ou menos admiring your 30 suit as minutos. well. Já tá com Is a few of the 23. options we've added in there, Vamos as ver se well eles vão as you estender. can see Caramba, not tá in muito this screen, legal, but tá in muito other bonito ones, esse there's lots of Javelin, cara. options, so we've Pelo added amor de filters Deus. as well. If you Quero wanna jogar isso hoje. see Ai, what you caramba! Awesome. A question Mano came through do céu. that I might. We'll see. The question is, does this only affect your appearance as opposed to stats? Deus, with things as like possibilidades são the Legion of Dawn, infinitas, mano. 6 níveis de pintura. E cada uma tendo, sei lá quantas opções aqui de textura. So, basically, there's two big parts of the game. One is power and one is vanity. And so what we're talking about now is purely vanity, personalization, appearance, all kind of synonyms, I guess. So everything we're doing now only affects how you look. Separately to that, we have power, which is gears, guns, and a few other equipable parts that we haven't really delved into yet. And that's where you get your power and your stats. So we've really tried to separate that so that, you know, there's one part of the game that's all about becoming powerful, and then there's a different part of the game that's about, you know, changing your appearance to be the way you look. And again, how you unlock all of those things, I don't want to go into today, but for what we're looking at right now, it's purely for your appearance. Another question, can you apply a paint scheme to multiple javelins? No, we don't have that ability right now, but I'm sure as we go into live service, we can take some of that feedback and to make this even better for you. But great idea. Cool. Mental It notes. is a great idea. Yeah. I knew that answer was no, so I feel guilty asking. Yeah. That's one of those ones I'm recording silently. Yeah. Yeah, it's funny because there's a bunch of good suggestions in here of things we don't have, and I think, you know, this is a really, really robust system. But obviously, like any system in any game, there's a bunch of things we'd love to do going forward to improve it. And so suggestions like that are really helpful for us. Sometimes they're things we thought about ourselves, but sometimes they're not. And so having those suggestions is great. So thank you all for asking those questions. I don't know if we know the answer to this. I don't. But how many personalizations can you save per javelin? So I guess that means how many. Caramba, os detalhes dali da. I know right now we're looking at Vou chamar de that. turbina, It's currently né? set Os to jatos 5, do but traje. expect that number to change as we go towards shipping. Cool. All right, so let's take a little breath from questions for a second. Where are we at? I've been reading and not looking. What do you want to tell us? Where are we at, Francis? What do you want to do next? We can probably look at the vinyls. Está muito animal esse metalizado. There is a slight bug right now where when I select the loadout. I hope you're keeping track of this one, Leia. Yeah, sometimes misbehaves. Yeah. So yeah, we can go right into the vinyls here. It's early. There's plenty of time. So the vinyls again is to answer that question about the custom logos. So here we have the vinyl system. So while we can customize your javelin, and you can apply your materials, you can pick your colors. That's all nice, and you can come up with some really cool designs. But
But sometimes you just want a little bit more punch, maybe a little reward for doing things in the game. Just something that, in addition, you personalize your exo, give you a little bit of flair. That's what these vinyls There's a lot of N7 poggers going on in chat, so Yeah. we might have to show that at some point. I might just gonna go around. Caramba. Yeah. And a question, merda, Francis. que muito louco. These vinyls. Eu sei que é só visual, mas puta merda, tá? No, so the vinyls, once you have the vinyl, it'll apply on any javelin you have, and it should, within reason, look as good as it does on one javelin as it does on another. Can't always account for every single nook and cranny on the exosuit. That this little stripe might look in the exact same spot, but it is as close as the artist can possibly get to making it look good. Yeah, like the spirit of the decal works across all the suits, right? Yeah. Like, I think they look really cool. I think you have a keener eye for it than many of us have. So this is the one that we made for Ben specifically for E3 because he requested it. I don't know there are any we other can put in Australian requests? rugby fans. It's inspired by the jersey. It's obviously not the jersey. It just uses the same colors, which is cool. I think this is what I use when I play every day. Olha isso. Gostei desse. I know a question that's come up internally. I didn't catch it in chat. I think it might have been there. Was so you can change all the paint options for all the other stuff we've seen. But what about the vinyl? Pode mexer na Can you change them at all, or how does that work? No, so we actually did. We debated this topic for a long time, and we tried to put full control for the player to customize each decal or each vinyl. The problem with that is the amount of performance expense that it has on the system, where you're tracking more parameters, more data, which Pra mim tá com 28 minutos de live, vamos ver se eles vão manter só os 30 minutos mesmo. You would have to double up every single one of these menus, so that the player would have to not only customize their personalize their exo, they would also have to go personalize their vinyl, which seemed like an extra bit of work for very little payoff, versus the artist just making, releasing these cool looking one-off items, which also, it really does help to signify things like for challenges, to have these iconic looking vinyls, so when you see another player who's done something, you can see the vinyl that is associated with it. Yeah, that's the part I was going to say. I think, there's all the technical challenges and the user experience problems with it, but I think even as a player experience, acho que eles vão mostrar do Javelin não. It's Mostra great só o Ranger mesmo. You can see something and identify it. Again, we're not really talking about how you get things, but an example might be you complete a really difficult challenge and get a cool vinyl, and then you can use that to show off to your friends that you got it. And if they can look at that and immediately relate that that's where it came from, that's what it is, I think that's a really cool way to show off, even if it's a little humble brag. So the chat is demanding, and I'm sorry, they're demanding N7. Okay. So when the people have spoken, Francis. Let me just. But did you? I can't remember. So last week, was it last week or the week before? It was N7 day. Who knows what date it is anymore? And so we kind of were randomly like, hey, we should make an N7 look and share it on social media for N7 day. That's really cool. And so did you make this then, or did you have it made already? I made it. It was done the night before the 7th. I thought so. Can you? So I don't know if we need to replicate the exact look. Well, you tell us. How do we I will get it as close as I can right now. As Francis is doing this, AJ and Jesse, what are we like on time? I mean, we're happy to keep going a bit. You just give us like a 5-minute countdown when you need us to start wrapping up. So far, so good, guys. Okay, great. We'll let you know. As possibilidades são infinitas. Is there anything big in chat you guys would like to see? Is there something that we haven't shown that you've seen in the menus that you think is cool, or something you think we might have missed that you guys want to see?
This is an interesting question. I think the answer is no, and it might go into our cool ideas for the future. Is there a way to match colors to the decals once you apply them? No, but that's a really good idea. Yeah. I don't know if we can add a color picker dynamically on top of the screen, but that would help a lot. Do you want to, like, I'm not an artist, let's be super clear, but I don't know if you want the same colors, do you? Well, that's kind of, I think probably the person who asked that they noticed I was trying to match the color to the decal, or to the vinyl, so that is a good question, so maybe we'll look into that one. Bom, passou dos 30 minutos. If you had it equipped in the paint section, we could just have a section, like an extra section with related colors, so I am signing us up. I'm just kidding. I might make a high-risk suggestion here for once you're done with this. So, chat is asking if we could see a different javelin. So, so first of all, can we show a different one? Right now? Yes. We were having some problems earlier. Okay. Sure. So we saw a problem. So chat, you get to demand, you have to type Storm or Interceptor, and then we will pick whichever one has the most. Caramba, tá lindo demais, tá lindo demais. And also, please give some PogChamp for the N7 look, because Francis did it without rehearsal. Yes, and I got it wrong. You got it wrong? I can't tell. That's close. Feels super close. For like a no pressure in front of thousands of people on the spot with no practice. It feels like a pretty good deal. All right, so the votes are in. I've used my eyes skimming chat for 5 seconds to decide which one was most popular, and I think the Storm was the winner. So once we're done with this, we might swap over to the Storm, Francis. Okay, we can do that now. Do it. Leah, question for you. So, all the suits are different. Is there lots of different setup required for the different javelins? Like, is there any complexity with that? Yes, like each of them are set up with their own interaction points. They actually have their own names for each of the regions. Some of them have more paint regions than other ones. Yes, there's actually quite a bit of custom work that goes into setting up each of these, from the cameras and all that kind of stuff. Which makes it all really fun and cool and unique. So what we might do here, Francis, is let's spend like just 2 or 3 minutes. Well, we already have a cool appearance. Wow. Okay, that's fine. You Nossa, pre-made tá nosso pra frente assim no capacete. Fine, but let's spend 2 or 3 minutes fiddling around, just showing anything you think is kind of cool or different about the Storm. And then we might take a few more questions, and then we'll start wrapping it up because we're starting to go over time here. Do you want to try emotes? A galera vai ter opção pra brincar. I don't know what they'll do on the Storm. Do we want to try it on the Storm? Do we want to? No. Let's. Okay. I think have we ticked the box of we saw a different javelin and it looked really awesome? Vai lá, Interceptor. I think we did. Vai, Interceptor. Let's go back to the Ranger. We're still finishing a bunch of setup stuff, so we want to show you guys some of the animations, like emotes and things like that. But we only check through them on the Ranger. Essa armadura so mais fraca. To be safe. A clássica é bonita. So let's jump E over. Colossus. Oh, you set up a bunch of these. Só, meu. Francis, Nossa I know you're the host, senhora. but I don't care. I have 2 things to show, so I'm just going to go ahead and show them. Okay. So we should have been doing this on my account, and this would definitely have beat all my shiny suits, for sure. Okay, so we're going to do the Ranger, look at some of the animation stuff, so things like emotes, but we're also going to call... Como são os emotes agora? The community guys will skim chat for the final 5 questions, and as we do this, we'll answer them as we go, and then we'll start wrapping up. So do you want to just talk through, Leah, first? Like, what are the sections in this screen represent? Sure. So here you're able to set your victory pose, which is at the end of all of our missions. You get this really cool, fun, celebratory wrap-up with your friends, so you can set anything you want there. Your arrival animation is anytime you enter the game at the start of missions, or you're helping other people and you make a grand entrance, so you can set your arrival animation.
And then we have emotes. Do we have any of them that we can show, or do we not want to show that they're today? not set up in there quite yet. But we do have lots of emotes. Something to tease for later. Yeah. How cool you look when you Nossa enter senhora, a animação também não the falta. game is one for next time. But yeah, there's lots of really fun emotes here. Right now we've got 3 of them that you can use pick in game, and there's just all sorts of great ones. This is my favorite one. Finger guns? Yeah. Que da hora. So we're kind of playing emote roulette right now because we do not have custom icons in quite yet, so... Rock and roll. Yeah, but they're all working pretty cool, look great. Shout out to the team, for sure. Yeah, this stuff looks great. So if you see these on the Colossus... Nossa, vai de ferro. Yeah. I've seen Kung Fu Farm 1 before. I'm almost Kung Fu crying. Farm. Yes. This is so good. I've heard the Colossus doing a backflip is quite fun as well. All right, so I don't know, AJ and Jesse, if we have any of those questions coming through, we should probably ask them when you guys have a second. Yeah, for sure. One thing, Ben, that I wanted to touch on, if you don't mind, and Francis, do you mind pulling back up the Legion of Dawn? Yes. Can we show that a little bit? So a lot of people have been asking about Legion of Dawn. We've got a link, a nifty link, on how you get all that stuff. Ben, do you have that stuff in front of you, or do you want me to go over it? Yeah, we can talk about it real quick. So again, the Legion of Dawn armor pack is the thing you equip with your head, chest, legs, etc. Tá escolhendo a armadura da Legião da Alvorada. Things that change your silhouette. And so if you pre-order the game, you get access to the Legion of Dawn armor pack for the Ranger, which is what we're looking at now. Super cool. And then what I think is one of the most generous offerings in video game history, if you purchase the Legion of Dawn edition, you get the Legion of Dawn armor pack for all 4 of the Javelins. So that's 4 armor packs, which is I think awesome. We're just really excited for people who want to be early adopters to the game, to be really generous with a really cool look that you can celebrate, like, hey, I've been here from the beginning. And so we wanted to make sure we reward that. The details are on the website. I don't know if you have the specific link, AJ. Yeah, I think you touched on everything perfectly. We're still pulling some more questions from the chat as Francis toys around with this javelin here, and he's kind of recreating what you see in the mock-up there. Is really cool. Olha o tanto de opção que ele tá resetando. One question we're getting, Ben, and this might be for you. Some people asking about, and I know we're not talking about weapons or gear yet, but they want to know about, how that works. Are those part of what you colorize and stuff like that? Sure. So, do Leah and Francis? I could answer that one in terms of weapons specifically. So weapons do not receive colorization in the same way as the exosuit. Weapons they will have unique looks and appearances. There will probably be another stream going over that. So you can have really cool looking guns. Yeah, and kind of same with gear. Like there are some variations to how the gear looks, but that's based on the functionality of the gear. And so it's not tied to things that you can specifically customize, but you can tie them together in loadouts. So you can pick, hey, I want these 3 gear pieces, these 2 weapons with this appearance, and I save the whole thing as one loadout. So, you might want to make the red dragon ranger appearance that's all red, and then you equip fire gear, and then you might want to make the frosty warrior. I wish I was more creative. And you make yourself blue, and then you equip the frost grenade and save that as a loadout. And you can then swap between both the customization you have of gear and weapons and the appearance can be tied together. So that's pretty cool. Next question, AJ. Sure.
we've got this one that I've seen a few times. I don't know if you want to touch on this. They saw the nifty N7, and of course we're getting questions about a certain other BioWare IP called Dragon Age. So yeah, I think. Well, go ahead, Francis. No, I was going to say we do have Plaidweave in the game. Olha só, olha o nível de detalhe. I think the answer to all BioWare IPs that we own is, of course, we'll do shout outs and stuff like that to those IPs. I don't think we want to get into the specifics of all of it. We obviously made N7 because N7 Day was just a couple weeks ago. I'm sure we'll give nods to our IPs, as we go forward. So I'm sure you can expect to see things where it makes sense and where it's, appropriate. All right, let's do, 2 more questions and then we'll call it. Yeah, let's do, 1 or 2 more. And be sure to drop them in there. As we're kind of going through this, everybody, and thanks for joining us today. I do want to give a quick shout out to Leah and Francis, and I'm sure you were going to do this, Ben, but thank you guys for joining us today. Vai acabar. Yeah, no problem. Yeah. Lots of Yeah, so fun. I'll do a little bit of wrap-up stuff as we get those final questions together. So first of all, for those of you that are in Twitch, thank you so much for coming along. Make sure to follow the channel so you get notified of when we're doing streams in the future. It's twitch.tv/Anthem Game. I'm sure you know that because you're there right now. Both Mike, Gamble, and I will be kind of rotating hosting the streams probably. We'll kind of rotate week on week so we can bring guests in, like I said at the start. We'll try to share information about upcoming streams through Twitter, through ourselves, also through AJ and Jesse and our main channels. But feel free to follow us. I'm at Ben Irvo on Twitter, and Mike is at Gamble Mike on Twitter. As for the next stream, our goal is to do it in a couple of weeks. We're trying to get consistent with this stuff. We haven't announced a topic yet, although if you're savvy on Twitter, you saw Mike posing questions out last night about what you guys would like to see next stream. So we'll have some announcements for that coming soon. Hopefully in the next couple of days, we'll give you some more clarity on what we'll do for the next stream. Okay, and then before we sign off, let's get the last 2 questions. So, can you change the color of the visor on helmets? That's a good question. Leah, do you want to answer that one? The visor on the helmets? Is it yes? I think it's yes. Okay. Yes. Oh, yes. Yes. I'm like, yes. Can we do Mudar a it? cor do base do capacete. Okay, so we will be able to do it. Yes, good question. I think we answered this question, which was, can we change the appearance of weapons to match javelins? So we talked about that already. Let me see if I can find a random question in chat. And your gear does inherit the colors of your javelin. Oh, that's So a great that's the gear call. on So the I back misspoke here. before. I said it didn't. Yes. That's a so- great clarification. Yeah. Awesome. A lot of the questions I'm seeing are similar to ones we've answered. So let's go ahead and call it there. First of all, I want to just thank everyone who was involved in putting the stream together. It might seem like we just turn up and chat, but a lot of pre-work goes into this. And so we had a lot of great help from a bunch of production folk, a bunch of our QA partners. Francis and Leah put a lot of time into this. Jesse and AJ put a lot of time into helping getting everything set up. So thank you all so much for all of that hard work. Obviously, a special thanks to Francis and Leah for joining us. It was great to have you as the experts of all of this. I know that we couldn't have covered it as well without you. So thank you so much for coming on. And a final thank you just to everyone who turned up to watch. We've really loved engaging with our community so far. Everyone has been so supportive and encouraging. And if you have no idea how helpful that is for us as we're getting into the last little bit of time here to finish the game, it's great to have that support and that positivity that's in our community. So thank you all for tuning in. And then, again, look to Twitter and other parts of social media for announcements on the next live stream. But once again, thank you all so much, and we'll see you next time. O Colosso parece um tanque, mano. E acabou.
Ah, que pena. Deixa eu tirar o meu som aqui só. Bom, que deu pra perceber aí, né, que as possibilidades são infinitas. Você pode... Tem cores pré-determinadas, skins pré-determinadas, logos pré-determinados e todos eles são customizáveis. Com, sei lá, tinham que 60 texturas ali em cada opção. Ai, 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 vai ser incrível. Mas enfim, acabou a live. Quero agradecer imensamente quem ficou acompanhando a gente aí, o André e os outros participantes. Vamos ficar prestando atenção que qualquer novidade que sair em relação ao Anthem, eu vou estar postando no portal do Grupo Nerd, repassando no Twitch e no Facebook. E se tiver um novo anúncio de uma nova live, eu também informo vocês, a gente vai tentar acompanhar aqui, tá bom? Queria agradecer imensamente a todos vocês aí pela presença. Brigadão e valeu, gente. Muito obrigado e valeu. Até a próxima. Fui. Obrigado. Obrigadão, André. Galera, obrigado. Até a próxima, gente. Tamo junto, hein? Canal MTG.